Naboko ya bwatia aya omwanchu murigalia manaanda mange weterase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo weterase nsema ya YouTube Ndizi TV News chinga kibo igokora nyara kwa boko ya bwate weterase website yetu ya www.ndizitv.net lino nyara kwa bago kwemanyanganya ko baga gwate kachinsa 10 senchiro bwenkegima nigotoko ya chaka ama yekorwase county ya Kisii anene korwa se constituency area ya Bomachoge borabu seboigo abalemi banyareko babakoboliwa weso kina kwenekia bunaliro bali abuli anyareko bali kolengwa naboigo koegwa obose migoro ya obuyo buli babagende tokoba bago botumia echinga kibagende tokoba bago simeka ebimeli byabo asekerenga yo kwenekia unabanyareko babakwenyorera lige sali chietororo aya ni ganyareko bago kwano na Lydia Mora oyore omuteneneri omunene kurwa se company area yala East Africa yo ekorosia amoyo na kwenekia bunanyareko baiko yasanga gochia ase abalemi. Za kuona mchanga yetu iko na makali yenye yako juu. Kwa hivyo inahitaji wakulima wakumbatie, watafute lime, waongeze kwenye mchanga wao. Kisha baada ya kurudisha hayo makali chini, waanze kutumia mbolea ambazo hazina kemikali au asidi yenye iko juu. Kwa mfano tuko na mbolea ya microp planting and microp top dress ama mbolea ya aina ya Yarapower zenye ni blend fertilizers ama ni compound fertilizers. Ukiziangalia na zile mbolea za kawaida kama ya DAP na urea utapata kiwango cha asidi kwenye hizo mbolea ziko chini sana, na unapotumia hizo mbolea utapata umeongeza pia mazao. Tulianzisha karibu miaka 8 iliyopita ili kuleta watu wa mama na wazee wale wako na nia ya kuendelea na maendeleo ya kujiendelesha kibinafsi, ambapo wameweza kugusa vitu kama ukulima huu ndogo ndogo ya mboga, kuku, mahindi, ng'ombe, ndizi, na wameweza kutengeneza pesa ambazo zimewawezesha kulipa school fees kwa watoto wao, wengine kuchiripia kama kadi ya NHIF ambapo magonjwa ikipatikana kwa familia unapata wanashughulikia bila shida. Omoriki wetu Brighton Makori no agete kambi ya senseme yo ya bombaba ime ya Bomachoge agenda tukoba gutubwatiria roboti oru totigarete me county ya Kisii anene kurwase constituency ya South Mugirango asegwetania chinga emerongo etano nemo chigenda takoba achikobeka omenyo bwabo ase eskuru yoboroso ya Nyasasi yegotoka imense meta sensemo eyo eyanyale koba gekoletwa anene no gutwa kwa embure nyinge kolengana nabamenye abo nigo batebire o chinyomba chiabo cyanyale koba chigosaliwa ne chinge chiabo chigwateka kobwatekana ne embure nyinge eyegenda takoba gutwa sensemo eyo. Ndiamana abaninto enabete bateba ngo bakonguto bwata abona iga no bonene buri etatiso mono boneire na tutakwana amangana y'emigondo because amaje gaite emigondo amangi na bayigo chicho chiro chibono ntubwati sababu chicho echi amaje ga float tigoro bona chon no mujito no no echo ratebe ngane roro chicho because amaje ga sogete gente kikera okorangane landslide because igeko enda foundation chichi nyomba chionsi gente tagete nase gicho musingi obege twase nyomba abuno gente kike okora gento no kegweta so muna bona ga ase nyomba yetole umachandoro manene nyomba bona yagure teyo iklagete both sides tikona chionsinya nyomba ya pendiri nyomba ono manyane twa mwanya tikorwo ochireke wana chinyomba twa eteire njemene cha person chinyomba chirichire baba kitata keriko menyu pi na tabi Togosuka muteni gobono omukagirwa bubo itibo morokigwa oyomo bweskuru ya Kisii Polytechnic Lucy Boke anyara kobago ikigwa asekegambero gya Kisii emambia ya lero selimocho lyogokora oboiti kolengana no munachebi nani gobono omukagirwa oyo Steven Orengo arachikoba gutigara aserumande asamatukatana na berale mutwe lekoena na libagalia bene gochia sekyombekeri ya DCI gokora obotuki boisaine Lucy Boke niganyara kobaga gosirio obugima bwaya sensemo ya jogo imeyo mu kibosongo magega yere kobetwa emeyo emenge no yokageire koba omwanchi oye oyokare.
The application dated 14th November 2023 is hereby allowed. The respondent, Stephen Wambura, will be remanded in Kisii Central for a period of 7 days to allow investigations to be conducted. Matter will be mentioned on 21st November 2023 before the duty court for further directions. Chingaki omokonyi bumurai bwenseri katika shawagenda ko bakomerana amona bonchwelia bali bakone na kogora ebinto korwa ase chinse chisiko ime county ya Mombasa wono nigo aboliria bonchwelia abo banyara ko bakone kenga babwatire alichiko chingaki bagenderete amo no bonchwelia bwabo kwa na sumo yego nyara ko bakoleta ama babwatane bo bonchwelia gashawa boigoni ganyarire ko bagagote bangamparo rogatia bonchwelia bwo abagendete ko bagutumia chinchira ichichire mamincha nelichiko eliko na konia ebinto imena isiko yense ya Kenya. We are calling for integrity. We are calling for you people to be patriotic to your country and to do what is right and to follow due process. And then the few people who cannot do what is right can be dealt with by the law. I also want to appeal to you to respect the AGPO procurement. Procurement set aside for women, youth, and people with disability has been abused under your watch. There is a lot of conniving. People register companies, they use women, but the women are nowhere. And you know, you are actually the ones who advise them what to do, yourselves. You get young people, you register them as youth, but the people who are doing business are not the youth. You get people with disability, you ask them to register companies on your behalf, you do business, so that you benefit from the priority that has been given for those groups. I want to appeal to your conscience, as Kenyans, as parents, as responsible people, to allow this group an opportunity to do business. Nere umurai bobo mabwazimio Raila Odinga nigo agendete komera abarai abe chidini korwa county ya Nairobi as a constituency ya Westlands. Ukwana amone chinyomba chobora nigo Raila agendere koba ko yemochia serikali asogota ile bitambo kirwa bwango na koeneke buna yanyalire kobage kogwelia ligoli lie bintu nabo nigo Raila agendere koba goteba buna ensemo elia gose committee ensemo ya Azimio yegendete kobego isaransa bikaro bibye chingwana chiabeneteli gochikobage goikerana osegwanchirana kobeka Kisii onya batibaranyara kobago kwanera chinchira ao anene serikali ranyara kobage koira eli kwenekia buna ekerengo kyobogima kyanyara kobage kogusigwa naboigo nigo Raila nyara kobago kwanera monchorire ao ayora chikobaga kolerwa ekyombegeri kyobochori ne chimbebe imense ya Kenya. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na matokeo vile Paranya amesema, ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongejea mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava. Ifanyiwe nini? Ukaguzi. Ili julikani matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya unga irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Bei ya stima irudi chini. Nauli ya kusafiri irudi chini. Hata kodi ya nyumba irudi chini. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sio ni sawa? Nere omo Prime Cabinet Secretary wense ya Kenya Musalia Mudavadi oyiboigo ole omo waziri wa mangane chinse chase koniga gendrede ne taro yaye imense ya Ghana anene ase omoche buakra gago kwana aso musangarkano nyara kobokole tabarai korwa sorongorwa Afrika nigo Mudavadi atebirengense ya Kenya ne iruete na boigera nyara kobe kwenekia una nyara kobe igosegeta na koligio boena gochia ase chinga ne chiamate chiricha nyara tokoba chigwetera ama kongu chinga kichiri ya chinse cha Afrika chanyara tokoba chikweligelia obosibole muchinga ki echecho nigo Mudavadi boiganyare koba kobolio kobwatera na kwa bene gati ye chinse cha Afrika likoeneke buna chanyara koba chigoikirania amagendero gochiase abamenyi be chinse chae.
reparations by exploring different models of reparatory justice to ensure that timely compensation timelessly. I therefore make a clarion call on our academia to help us dig the truth through in-depth research. This will aid us move away from calibrated literature that perpetuates untruth. Kenya supports the effort to establish a sustainable action plan for reparatory justice process for the victims of historical and colonial injustices in the spirit of a united Africa. We therefore call for unity and collaboration among Africans, peoples of African descent in the diaspora, and other stakeholders through the establishment of an African-Caribbean joint mechanism on reparatory justice. Kenya further welcomes the establishment of an African Committee of Experts on reparations for the purpose of developing a common African position on reparations. Further, Kenya avails itself to offer its expertise to ensure sustainable reparatory justice. I urge all of us, brothers and sisters, that we work, invest, develop, and deal with global challenges together as one people. Echinga ki ekiama gia UDA kegendrete amone merobeli ayo kuyarigania igoro yobochori bole motu barachukobo kolekana chitariki kianda chomutenyo gocha bono nigo ababwatani bagendete ko babagweso kena kwenekia buna banyale ko babakoboligia ebirogo imeye county ya Siaya niga babwatani bekiamekyo banyala ko babakomera na sekerenga yo konyora amaigerio nabo igobo manyi igoro yobochori buranyale ko babugocha bakoragwa nere okoto bado nigo boigo abarayo banyareko bakoboria ngababwatane abachiko babanyareko bagokora obochori anene boria bori boitongo na boigo bori bubwate omurembe chinga kichicho ati abali banyareko bagikirana sensemeni banyareko bakomwakero murai bwense William Ruto ngambia mono ase okobachora emiremo gati yabakori gosabo bisa kurwa sorogongo rwa Nyanza nene kurwa segesaku kyabagere nonya tibanyareko bakomwa chikura chisaine vyama vingine. Sisi tutatangaza hii yetu kwa njia ya amani sana sana mpaka ienee katika kila pembe ya county ama katika kila pembe za Kenya. Mafunzo haya yamekuwa mafunzo mazuri sana kwa sababu wanachama wetu wamejitokeza kwa wingi na wamekuwa watulivu kweli. Uchaguzi unaokuja mnavyojua ni kwamba tuna uchaguzi tarehe 9 mwezi wa Disemba. Na Mheshimiwa Rais ambaye pia ni kinara wa chama chetu cha UDA alisema vizuri kwamba uchaguzi wetu lazima uwe uchaguzi wa haki na uchaguzi ambao uko free and fair. Ase amangana arengete obotali mense ya Kenya bono nigo wizara yobotali yanyareko begweso kena gotebanga serikali ya bekire merobelio likorusie bitango anene bire anseme baga yechinse chirie cha Afrika ya mocha likoena na libagari ya bene abatali abugoso na gosoka kuruase chinse echogo kwana se ensema ya diani ya Mombasa somoro moyegonyara ko bagokoleta abagwatani abe wizara eyo kurumense ya Kenya na boigo ense ya Buganda nigo omuliki obotamba se wizara iyo boigate birengense ya Kenya nyareko bekwire bitambukiro ati abo kweneke buna nyareko bwekorosie biti ebirachiko bikorobya obosombi bw'abatali. The government of Kenya is looking into the issues of the visa-free regime and particularly the African region. We are really looking at how the African market can be diversified and how we can have that easy flow of tourists between the entire East African region, and in this respect, particularly between Kenya and Uganda. So I think there are some sacrifices that we have to take, and you in the private sector are supposed to be our partners and tell government and the rest of our communities, whether in Uganda and Kenya, that this is good for us.
Tugusuka mutwe bono nigo gati y'abachumbe kurwase county ya Kericho bamuchiriye gati y'abawaziri ase getambukiro gyo kwimokia ekerengo kenengo anene gochia semeroberi ya serikali gena tokabe kwena na gochia abananchi nigo achire magega ye wizara y'oburendi bwaime ise y'omuwaziri Kithure Kindiki kwimokia ekerengo anene kie enibo sobokoreri bokwena na chi passport ne bibande nyorangengane yo omwancho murigereria nigo yanyarete kobe guterwa ale ne wizara iya sebatebete nikobonera chikoba gikorigererwa buya na boigo abakenya banyare ko bakwenanwa libagalia bene gosange birengererio byabo igoro yengari yo. When you lose an ID, you're supposed to pay a lot. Not even to remember the ID that you're supposed to get, which is a democratic right. We ask the government agencies, all of them, to be careful. I know we have a listening government, and I know things will work well. The economic situation is so dire such that any increase of taxes, any increase of rates, any further increase that goes to the pockets of the people cannot be sustained politically, socially, and economically. Ayo amona yanda mange omwancho muligire ngombera na mole na Frida Kerubo ase ensa ayamona bwigo chinsa isatagendera koba kumanyia amange na senchira yobo ikirano Joshua utanere tonyara koba to kubatara nere gwetera somo no bibanyero chinga kijoni kebate bwigo anyara koba kwene kiabu na chibicha monelio gichago chira senchira yobo ikirano tegete gotiga ase amaboko aye papa antivirus ugendera koba kwego kienemero biri togenderete koba to kwariganeria imegeta seni Ndizi TV ngote papa siko the bad nero gosoa indanyara koba kogokia anene moroberio oria gwechingero elietalia negoro kwa Joseph Tamisi nakoganeire oburigerio biya bwemeroberio imegeta seni Ndizi TV. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri gori litari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka ime mo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao.
Nyabeta kila ritukurie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta omwanchu muriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii nigo bono yakiro nikirundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bw'ogusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusii. Omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televisioni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire ekyo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe. Negenteki ya konyore bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto isano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasera ase chichiro cheito nabo igo togochikutarira chi county chonsi emerongo 42 imeyense ya Kenya ase tokorigereria